Ijumaa njema popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba siku yako imekuwa nzuri. Leo ni siku ya pili mwezi wa Februari mwaka wa 2024. Jina langu ni JEDIDAH CHEPKOSGEI. Tumekuandalia taarifa ya Kurunzi mchana leo, tupate vidokezo. Lakini ule msaada upo, ni kwamba serikali ikiungana pamoja na mashirika haya itahakikisha kwamba kuna matibabu katika hospitali zetu za umma. Pia gharama hizo zitaweza kuchukuliwa na county. Deal na scrap metal zile zote nyingine, lakini uachane na kopa ambayo inaitwa shaba na aluminium, kwa sababu hiyo inatolewa kwa critical infrastructure ambayo inaleta umeme mpaka hapo kwako. We cannot rule out cholera outbreak in that place because in the neighboring county Tanzania, around Tarime district, there is cholera outbreak. The notion that people are doing that we as a boss, we really love our guys, because they are the guys who are on the ground. They have food just. So somebody cannot come and allege that our staff, we have no welfare. Secondly, with the issue of if implemented, we are going to lose 700 jobs. 7,000 jobs. 700,000 jobs. Now, Mungu anatoa nyumba ya kera. Asante. Anakoka saiti. Hakuna maneno ngine. It's a pleasure to have you here today. So good to see you. For us, Kenya is a key democratic partner, and we see increasingly our countries working together, not only on the bilateral issues and opportunities that we have, but also to deal with regional and global challenges, and we're grateful for that partnership. Watu watatu wameripotiwa kufariki dunia kufuatia mlipuko wa gesi ya kupikia uliotokea mtaani Embakasi, kaunti ya Nairobi, usiku wa manane ya Ijumaa. Msimamizi wa polisi wa Embakasi, Wesley Kimeto, amethibitisha kwamba watatu waliofariki ni watu wazima, wawili na mtoto. Juhudi za maafisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu ulisaidia kuwaokoa watu 271 wanaopokea matibabu katika vituo tofauti vya afya. Majeruhi 167 wanapokea matibabu katika hospitali ya Mama Lucy, wakiwemo watu wazima 142 na watoto 25 wanaotibiwa kutokana na matatizo ya kuvuta gesi. Majeruhi wengine 7 wamepelekwa hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta na wengine 17 katika hospitali ya Kenyatta. Kwa mjibu wa walioshuhudia mkasa huo, moto ulienea katika majengo yaliyokuwa karibu. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amewahimiza Wakenya kuchangia fedha ili kusaidia kulipa kodi za nyumba kwa waathiriwa wa mlipuko wa gesi Embakasi. The government is actively aiding 9 single mothers along with their 21 children currently seeking shelter at the Kenya School of Aviation. Collaborations with the Kenya Red Cross and the Nairobi County government is dedicated to providing essential support, including food and non-food items, to those affected. It is also true to say that the Kenya Red Cross has a platform to provide for cash transfer for those whose houses have been destroyed. In conjunction with the Ngao BCC, they will do serious mapping
so that there can be provision of some rent for at least 2 months or thereabout. So we are calling upon those who can support this initiative through that platform to really join hands. And also the county government of Nairobi will be able to provide food, blankets, water, and also other essentials, going forward. So it's good to say that, and the representative is also here. Nikiripotia Kurunzi Ya Imani, Shilo, JEDIDAH. Asante Shilo kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema kuwa kampuni husika ya kujaza gesi iliyoko Embakasi ilikuwa imenyimwa leseni ya kuhudumu na mamlaka ya kudhibiti bei za mafuta ya petroli, hiyo ni EPRA. Kulingana naye, waliolaza damu kazini watachukuliwa hatua pamoja na wamiliki wa kampuni hiyo. Mambo haya tujihadhari, kwa sababu bado kuna moto katika kile kiwanda cha nguo, ndiposa kisiweze kuwa kina wachoma watu zaidi. Lakini ule msaada upo, ni kwamba serikali ikiungana pamoja na mashirika haya itahakikisha kwamba kuna matibabu katika hospitali zetu za umma. Pia gharama hizo zitaweza kuchukuliwa na county. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu tuseme hapa. Na pia kutakuwa na blanketi, vyakula na vifaa vya kutumia nyumba. Na pia kuna mpango wa kuhakikisha wale ambao wamepoteza makao, kama hawa kina mama 9 na watoto wao 21 ambao katika Kenya School of Aviation wamepatiwa makao, na tunaomba ufadhili huo kupitia Kenya Red Cross. Na pia Kenya Red Cross iko tayari, shirika la Msalaba Mwekundu, kupatiana shilingi 6,000 kila mwezi kwa miezi 2-3 hivi, ili watu waweze kujimudu kama ni mambo ya kodi na kadhalika. Kwa hiyo tuseme pole, na kwa niaba ya serikali tuseme kwamba tutawajibika kuhakikisha kila Mkenya ameweza kupata afueni, kwa sababu Kenya ni nchi nzuri, Kenya ni nchi ya maana. Hata fauka ya mambo haya yote, Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri tukiwa na umoja na uzalendo. Na viongozi wa kidini kutoka kanisa Katoliki wameitaka serikali kuanzisha mchakato wa kuwateua mwenyekiti wa makamishna wapya wa tume ya IEBC ili kuziba pengo ulioachwa. Viongozi hao wamesema kwamba kuwepo bila makamishna wa IEBC wa kutosha kutarudisha nyuma shughuli ya uchaguzi utakapofika. Na viongozi hao pia wamemtaka rais kutatua utata uliopo kati ya serikali na idara ya mahakama ili kuboresha utendakazi wa idara hizo mbili. Washikadau wanaohusika na hasa rais na wenzake na wale wanaohusiana na mambo ya kuteua na kutayarisha jambo hili. Bila IEBC tutajikuta tuko ukingoni wa karibu na uchaguzi, na hata kuna sasa sehemu mbalimbali ambazo zinahitaji kufanyiwa uchaguzi, lakini jopo hili ambalo ni la kazi yake ndio hiyo IEBC, kama hawapo hatuwezi kuappoint commissioners. So tungependa kwamba ichukuliwe kama jambo muhimu, jambo la kuwekwa maanani, ili kwamba tusije tukaponyoka tuingie katika hali ya vita ndani kwa ndani. Inawezekana kwa sababu ya kukosa wale referees, the right referees wakati kama uchaguzi. La LGBTQ, na kumbuka vizuri sana rais mstaafu ambaye ametoka kwenye mamlaka, kabla hajaanza kuondoka tulimuuliza swala hili, akasema over my dead body, sikubali ngo, na nilisikia na masikio yangu. Baadaye tumeona pia rais huyu ndiye naye Ruto, His Excellency, akisema vile vile katika mikutano kadha wa kadha. Lakini kumbuka hili jambo alikuanza leo, limeanza wakati wa katiba yetu ikitayarishwa. It's very clear for us, especially in Africa. We are also, kama maskofu ambao tumekuwa katika mikutano, haya yametokezea, na ni mfumo ambao si uiti wa kikwetu kwa kweli. So mambo yanaendelea, wajadiliane, lakini Kando na hayo, muungano wa waajiri wa mabawabu na walinzi nchini almaarufu PROSAC wameitaka Wizara ya Usalama
kusimamisha ugeuzi katika sekta hiyo yanayotaka mabawabu kuongezewa mishahara hadi 30,000. Wakizungumza na wanahabari jijini Nairobi, waajiri hao wamepinga mapendekezo yaliyotolewa na halmashauri ya kuangazia utendakazi wa mabawabu, wakisema kwamba sekta hiyo itaathirika zaidi na wengine kupoteza kazi. Aidha, wamemlaumu mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo Fazul Mohamed kwa kuwahujumu na kufanya maamuzi bila kuwashirikisha. In the absence of him having a board and in the absence of the act having regulations, the cabinet secretary should be busy with the parliament to ensure regulations are approved. Public participation is a must. You'll have to listen to us. We all talk the same table until the regulations are approved by parliament. Until Fazul has a board, he must stop recklessness or must be stopped. And I want you to understand as well, we have no problem with the regulator. We have no problem with being regulated. Industry Association has over 100 companies that employ more than 20,000, more than 50,000 security officers. The same applies to Protective and Safety Association of Kenya. So, in that sense, we are the biggest associations that provide jobs to our staff. Just to avoid enough down that thing that we need to clarify. Number one, we allow our staff. There's that notion that people have created that we as employers, we really love our guards because they are the guys who are on the ground. They are our foot soldiers. So somebody cannot come and allege that our staff, we have no welfare for them. Secondly, with the issue of if implemented, we are going to lose 700 jobs. 7,000 jobs. 700,000 jobs. Now, if these guys are going to lose 700,000 jobs, my colleague will tell you very clearly that these guys no security. They are going to become what? A security risk in the security industry. We are concerned that a few players have come and professional security. As we learn, professional security is not watchmen. So when the things are being said or being done, there are things that should being separated. The ones that should come to us are for professional security team. But for the watchmen, we are not even aware, we are not even involved, and we don't want to know. So that we don't want to be treated like any other employer in the Republic of Kenya. Na waziri wa maji, usafi na unyunyizaji wa mashamba maji Zakaria Njeru amezuru kaunti ya Siaya kukagua mradi wa Lonzo ya irrigation scheme. Mradi huo ulianzishwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa kima cha shilingi bilioni 3.87. Mradi huo unatarajiwa kuwafaidi wenyeji wa kaunti ya Siaya na Busia. We expect on completion to put approximately 10,000 acres into production, which will give us 28,000 metric tons, and in a year we should be able to produce 56,000 metric tons, which will go a long way in reducing the rice deficit in the country. We have said in here that agriculture is our anchor for transformation and value chain addition to the level to which we can talk about industrialization. And therefore we are grateful with the passion with which the national government is committed to this project. Even when funding was compromised, you went all out of the way and made sure that we had funding at least to complete this first phase of the project. We've discussed and agreed that as a country we really need to work together, both the national government and the county government, and I want really to thank His Excellency Governor Orengo for that cooperation. He has a lot of passion for this project, and we believe at the end of the day, once it is complete, it's really going to help our people both in Busia and also in Siaya County. Kwingineko, hali tete imeshuhudiwa katika hospitali ya War Memorial Nakuru saa chache baada ya kufunguliwa chini ya usimamizi wa kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru Samuel Ndanyi.
Kundi la vijana wanaodaiwa kutumiwa na wanasiasa wamevamia hospitali hiyo na kuwatimua madaktari na wafanyikazi baada ya polisi kuondoka. Hapo awali, Kamanda Samuel alifika mahakamani ambapo alielekezwa kusimamia shughuli hiyo ya aweze kutumika kifungo. Lindsay Matwa ana taarifa kamili. Baada ya kamanda wa polisi na maafisa wake kuondoka hospitalini, kundi la vijana wanaosemekana kutumwa na wanasiasa fulani walipata nafasi ya kutatiza juhudi za kufunguliwa upya kwa hospitali hii. Vijana hao walivamia hospitali hiyo na kuwafurusha wafanyikazi wote. Msimamizi wa hospitali hiyo, Patricia Musale, ameelezea masaibu yaliyomkumba akitafuta ulinzi kwa maafisa wa polisi. Vile tuliingia kwa hospitali, hatukumaliza even 10 minutes tukakuja tukafurushwa na guns. After kufurushwa na guns, the guns took over the hospital. Kaptembwa police station, I was told to take an OB. When I was taking an OB, I was able to see the OCPD. Akaniambia nishukue OB ndio atusaidie. So nikiwa hapo ndio nikaambiwa hii kesi yetu ni ya Central. I've come to Central. The county commander is not there, but I've been able to see the sub-county commander na wameongea na OCPD wa Kaptembwa, nimeambiwa turudi huko sasa. Furugu na kuingiliwa na wanasiasa ukionekana kuzidi kuharibu utoaji wa huduma muhimu za afya katika hospitali hiyo. Mapema asubuhi, kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru Samuel Ndanya alifika mbele ya mahakama kama alivyoagizwa. Hii ni baada ya kukaidi amri ya koti ikimtaka kusimamia shughuli ya kuwaondoa maafisa wa serikali ya kaunti hiyo katika hospitali ya War Memorial. Ndanya aliongeza kuwa sababu yake ya kukosa kutimiza amri ya koti ilikuwa ni shughuli za kikazi na za kifamilia zilizomfanya aondoke kazini. So that is how we execute the court orders as a policy. Hata hivyo, Jaji Anthony amesema kuwa licha ya hayo yote, amri za mahakama lazima zingetimizwa. And do find that court orders override the procedures of government explained by the county commander. Court orders are not negotiable. They need to be obeyed. Disobedience of court orders through government procedures signals a trend that puts the rule of law and the dignity of the courts under threat. Nikiripotia Kurunzi Ya Imani, naitwa Lindsay Matwa. Wizara ya Afya kaunti ya Migori imetoa tahadhari kwa wenyeji wanaoishi katika mipaka ya Kenya na Tanzania katika eneo la Isibania kuzingatia usafi kufuatia mkurupuko wa kipindupindu katika eneo la Tarime nchini Tanzania. Haya yanajiri baada ya mtu mmoja kuambukizwa ugonjwa huu alipozuru eneo hilo kuhudhuria mazishi ya jamaa yake katika taifa hilo jirani. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya kaunti ya Migori, Julius Nyere, mtu huyo alibainika kuwa ako na ugonjwa huo baada ya kufikishwa hospitalini na kuweza kuchunguzwa. Kwa sasa ametengwa kuendelea kupata matibabu zaidi. We cannot rule out cholera outbreak in that place because in the neighboring county, Tanzania, around Tarime district, there is cholera outbreak. So the only challenge we have is border surveillance because our people can only concentrate within Kenya. But we are on alert and we are doing what it takes to ensure that there is no cholera in Migori. Kwingineko, mshukiwa wa mauaji John Matara amefunguliwa shtaka la mauaji baada ya uchunguzi kukamilika. Matara anadaiwa kumuua mwanadada Starlet Wahu katika chumba cha kukodisha cha Airbnb mwezi Disemba mwaka jana jijini Nairobi. Matara amekanusha shtaka hilo la mauaji na upande wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma almaarufu DPP umetangaza nia ya kuwasilisha ombi la kumnyima dhamana. Matara alifikishwa mbele ya jaji wa mahakama kuu Kimondo na kesi hiyo itatajwa tarehe 26 mwezi huu wakati ombi la dhamana litakaposikilizwa.
and serve the same upon the Republic and counsel for the victim's family. Thirdly, the Republic shall serve that affidavit alluded to opposing bail immediately, but I grant the Republic further leave to reply to the formal motion for bail by the accused within a further 7 days of service with that motion. Fourthly, counsel for the victim's family shall file and serve a reply, if any, within 7 days of service of the bail application. 5. In order to enable the High Court deal with that application fairly and in a just manner, I call for a pre-bail report which shall be supplied to the High Court in advance of the hearing date of the bail application. Copies shall be served on the parties at the earliest. 6th, the Republic, in addition, shall ensure that it serves copies of the committal battle, all the witness statement, or any other evidence the prosecution intends to rely on, in this case, in advance, to both counsel for the defense and also for the victim's family. And then 7, and lastly, the hearing of the bail application by the accused is now listed for the 26th of February 2024, virtually at 9 a.m. in the forenoon, all as may be advised by the Honorable Judge. Kwengineko, mahakama mjini Kisii imeachilia huru Rael Nyakirario, ajuza mwenye umri wa miaka 80 aliyetuhumiwa kushirikiana na Maina Ochongo na Pacifica Nyakirario kunyofoa macho ya mtoto Junior Sagini mwezi Disemba mwaka 2022. Akitoa uamuzi mjini Kisii, jaji wa mahakama ya rufaa Justice Waweru alisema kuwa baada ya kuangalia ushahidi wa kesi hiyo iliyowasilishwa kwa upande wa mashtaka, Rael hakuhusishwa kwa lolote lile na kisa cha kung'olewa kwa macho ya Sagini na hivyo hangepaswa kuwa shahidi pia. Aidha, uamuzi huo wa mahakama imeamua ushahidi uliotolewa na shahidi mmoja ulitokana na tatizo ya kiakili. Mshukiwa mkuu Maina Oshogo alifungwa miaka 40 na mamake Oshogo alitumikia kifungo cha miaka 10 katika gereza la Kisii. Mimi naenda nyumba yangu, mimi hakuna kitu, si mimi peke yake nyumba yangu, hakuna mtoto, si mtoto, hii ni mchukuu, ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya chera. Asante, anakoka saiti, hakuna maneno ngine. The court has today come out clear and said that there was no evidence at all against the accused person. One of the witnesses alluded to the fact that she assisted the principal offenders after they had finished, to conceal evidence. But even that one, the court has said that the investigations were not properly carried to show that she actually participated even in concealing the evidence in this. Kando nayo, afisa wa polisi katika kaunti ya Eldoret amekamatwa kwa madai ya kuhonga. Kukamata huko kulifanywa na tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC kupitia afisi yake ya mkoa wa North Rift. Afisa huyo anasemekana kuwa miongoni mwa polisi watatu wanaodaiwa kuwa maarufu kwa kukusanya hongo kwenye barabara ndefu ya Kitale Kapenguria. EACC ilifichua kuwa maafisa hao watatu wa polisi walikuwa kwenye rada zao kwa siku kadhaa kufuatia uchunguzi wa malalamishi mengi. 245 700 6. Yes, we have Charlie Kilo 34 72 524. Na waziri mkuu katika sekta ya kawi Alex Wachira amewaonya wafanyabiashara wa vyuma kuukuu almaarufu scrap metal dhidi ya kujihusisha na uuzaji ama ununuzi wa vyuma vya shaba au alumini. Anasema kuwa
kutokana na uharibifu wa mali ya Wizara ya Kawi. Alidokeza kuwa kila siku sekta hiyo imekuwa ikipoteza transformer moja kila siku kutokana na wizi wa mitambo hiyo. Katibu huyo alisema haya alipokuwa akikagua lori ya kontena iliyokuwa inasafirisha mali inayodaiwa kuwa gushi ya kampuni ya umeme nchini. Kopa yaitwa shaba na aluminium inaitwa alumini. Tunaomba nyinyi ambao mnadili na scrap metal, deal na scrap metal zile zote nyingine, lakini uachane na kopa ambayo inaitwa shaba na aluminium, kwa sababu hiyo inatolewa kwa critical infrastructure ambayo inaleta umeme mpaka hapo kwako. Of materials that we have confiscated here, it is worth to note that last year Narok substation belonging to Ketrako was vandalized, and materials worth 1.5 million shillings were vandalized, and we highly suspect that part of the copper wires that we have seen with already lagged, we highly suspect that they came from that substation. So it is unfortunate that we have people who are licensed. Na waziri mkuu wa Kenya ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi na waziri wa mambo ya nje ya Marekani Anthony J. Blinken walikutana na kujadili uhusiano kati ya Marekani na Kenya na ushirikiano wa kiusalama katika eneo la Afrika Mashariki. Katibu Blinken alimshukuru waziri mkuu Mudavadi kwa jukumu la Kenya katika kukuza amani na usalama, na akasisitiza dhamira ya Marekani ya kushirikiana na Kenya inapoongoza ujumbe wa usaidizi wa usalama wa kimataifa nchini Haiti. Katibu huyo alithibitisha uhusiano thabiti wa kijamii na kiuchumi kati ya Marekani na Kenya na kusisitiza maadili ya pamoja ambayo yanaunda msingi thabiti wa ushirikiano zaidi katika masuala ya kimataifa. Well, good afternoon, everyone. Cabinet Secretary, it's a pleasure to have you here today. So good to see you. For us, Kenya is a key democratic partner, and we see increasingly our countries working together not only on the bilateral issues and opportunities that we have, but also to deal with regional and global challenges, and we're grateful for that partnership. The work that Kenya is doing to promote regional peace and security, the efforts that we're also making together to deepen and strengthen our economic relationship, all of these, I think, are very important and positive signs of the depth and breadth of the relationship. And I know we have a lot to cover today, but it's particularly good to have you here. So welcome. Oh yeah, good. Thank you for having us and my delegation. Let me at this very early point in this conversation extend our greetings from President Ruto. He is happy that you have accorded us this opportunity so that we can engage, and we look forward to consolidating our partnership on the various issues that have to be tackled. Na taarifa hiyo ya kimataifa ndio inakamilisha Kurunzi Ya Imani usiku wa leo, na kutakia wikendi njema. Kwaheri kwa sasa. Welcome as we go to science. For deaf people out there, I'm requesting you to join this program. Welcome as we go to science.
for deaf people out there, I'm requesting you to join this program. Welcome as we go to science for deaf people out there. I'm requesting you to join this program.